Good afternoon, students. Today we'll discuss about Unit 5 Water Management in Irrigation System. This unit will discuss the irrigation management. How will you improve the irrigation water and development, and how will you rectify the irrigation water management problems? The first topic is modernization techniques and rehabilitation. So first of all, we'll discuss about defining modernization. மாடரைசேஷன் அப்படின்னா என்ன? நவீனமயமாக்கல். ஸோ எதெல்லாம் நவீனமயமாக்கல் பண்ண போகிறோம் இரிகேஷன் சிஸ்டமில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தி ப்ராசஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அண்ட் மேனேஜரியல் upgrading and combined with the to improve resource utilization and water delivery service, etc. The modernization techniques nowadays, the modernization techniques all are to improve the irrigation water and irrigation development and management system. How will you rectify the problems? So first of all, improving irrigation water management in order to increase productivity and minimize adverse effect. Second one, considerably improve irrigation operation and to reduce the cost. And third one is demanding that irrigation becomes more cost effective in order to rehabilitation and process improvement, etc. Next topic, the need for a consistent framework for modernization. The modernization consistent framework, it should be the increasing water productivity, cost effectiveness and reliability in irrigation deliveries and flexibility of deliveries, increasing knowledge and human resource development, and consideration of other uses of water. The next one, obstacles in the way of modernization. மாடர்ன் நீ நவீன இந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து பார்க்கும்போது நவீனமயமாக்கல் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது எதை பேஸ் பண்ணிலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து டெக்னிக்கல் கேப்ஸ், ஃபைனான்சியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், சோசியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷனல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், மாடல் ஃபார் தி மாடர்ன் இரிகேஷன் என்டர்பிரைஸ், ரீஇன்ஜினியரிங் இரிகேஷன் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர்ஸ், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன் மாடர்னைசேஷன். இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஒரு மாடர்னைசேஷனோட அப்டக்கிள்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டெக்னிக்கல் கேப்ஸ். இது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டெக்னிக்கல் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறது, ஸ்ட்ராங்லி பெனிஃபிட்டட். ஸோ டெக்னிக்கல் கேப்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன நீட்லாம் இருக்குது. ஓகே, ரெக்குயர்மெண்ட் நீட்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் தி இம்ப்ரூவ்டு மெத்தட்ஸ். ஃபைனான்சியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சொல்லும்போது வந்து பார்க்கும்போது காஸ்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ண அதாவது மெத்தடை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட் வேணும், அதுக்கு வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் இருக்குது, அண்ட் கெயின் இன் வாட்டர் சேவிங்ஸ். சோசியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். ஹியூமன் ரிசோர்ஸை வந்துட்டு லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்ளிகேஷன் டு மெயின்டைன் லோக்கல் ஸ்டாஃப். இன்ஸ்டிடியூஷனல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு இரிகேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ். மாடல் ஃபார் தி மாடர்ன் இரிகேஷன் என்டர்பிரைஸ், கிரேட் அண்ட் ஃபேவர் மாடர்ன் இரிகேஷன் என்டர்பிரைஸ், அண்ட் தென் ரீஇன்ஜினியரிங் ஆஃப் த ப்ராசஸ் இன் இரிகேஷன் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். ரீஇன்ஜினியரிங் இரிகேஷன் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது, டிசைனிங் தி மோஸ்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆன்சர்ஸ் டு தி redefined water service. And then spatial distribution of the effective demand, spatial distribution of the physical infrastructure. These characteristics are the re-engineering system operations. Flexibility in modernization means users in different forms, request, free access, etc. And then abandoning the homogeneous and heterogeneous approaches in irrigation systems. தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ரீஹாபிலிட்டேஷன். ஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ஆல்ரெடி இருக்கிறத வந்துட்டு பார்த்தோம்னா திருப்பி வந்துட்டு ரீஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொல்லுவோம். இதில் என்ன இருக்குது பார்த்தோம்னா, ரெனோவேஷன் ஆஃப் எ ஸ்கீம், inadequate operational practices, limit improvements to water supply, trained and motivational operational staffs, willing and able to exploit the better supply. நெக்ஸ்ட், மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இன் ரிசர்வயர் இட் செல்ஃப். ரிசர்வயர் மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு யூனிட் 4லேயே வந்துட்டு ரிசர்வயர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ ரிசர்வயர்னால் என்ன, வாட்டரை வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு இடத்துக்கு பேர் தான் ரிசர்வயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்பவுண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வயர் தான். ஸோ இதில் எப்படின்னா, கண்ட்ரோலிங் அக்வாட்டிக் பீட்ஸ், ரிமூவிங் லார்ஜ் டெப்ரிஸ், மானிட்டரிங் தி வாட்டர் சப்ளை, சர்வேயிங் தி சாலிட் டெபாசிஷன் இன் பாட்டம் ஆஃப் ஏ ரிசர்வயர். தீஸ் ஆர் தி மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் reservoirs, etc. Okay, thank you everyone.